Welcome to this session of Mahiyatul Amraz, Pathology in Unani Medicine. हमने इससे पहले असबाब सुए मिजाज में या असबाब मिजाज में से मुसख्खिनात और मुबर्रिदात और मुरत्तिबात, इन 3 चीज़ों को पढ़ लिया। और अब जो चौथी चीज़ हमारे सामने है वह है मुजफ़्फ़िफ़ात। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि खुश्की पैदा करने वाले हैं। मुजफ़्फ़िफ़ का मतलब होता है तजफ़ीफ़ पैदा करना, तजफ़ीफ़ का मतलब होता है यबूसत पैदा करना। तो ये लफ्ज़ दवाओं के लिए इस्तेमाल होता है कि बहुत सी दवाएं मुजफ़्फ़िफ़ होती हैं जो खुश्की पैदा करती हैं। तो सारे असबाब जो खुश्की पैदा करने वाले हैं उन्हें मुजफ़्फ़िफ़ात कहा जाता है। तो इसमें देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ है हरकत, कि हरकत का काम ये है कि जब हरकत की जाती है तो उससे रुतूबतें तहलील होती हैं, और जब भी रुतूबतें तहलील होंगी तो ज़ाहिर है कि खुश्की बढ़ेगी। तो इसलिए मुजफ़्फ़िफ़ात जो हैं वो इसमें हरकत जो है मुजफ़्फ़िफ़ात में शामिल है। दूसरी चीज़ है बेदारी। मैंने बताया था कि बेदारी की मिसाल हरकत की सी है और नींद की मिसाल सुकून की सी है। तो बेदारी जब की होती है तो उसमें इंसान हरकतें भी करता है, और बेदारी इट्सेल्फ जो जागना जो फ़ेल है तो इससे रुतूबतें तहलील होती हैं और खुश्की पैदा होती है। इसलिए जो आदमी ज़्यादा जागता है तो उसके अंदर ज़्यादा खुश्की होती है। और जब किसी वजह से इंसान के बदन में खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसे नींद भी नहीं आती। तो नींद लाने के लिए मुनासिब रुतूबत की भी ज़रूरत होती है, ये एक अलग बहस है। बहरहाल बेदारी का ताल्लुक़ खुश्की से है। कसरत इस्तिफ़राग, जैसा कि पहले बयान किया गया था कि जब भी इस्तिफ़राग होता है तो इस्तिफ़राग के साथ साथ कुछ इस्तिफ़राग किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो किसी फुज़लात का हो या किसी भी चीज़ का हो, बदन की रुतूबतें भी उसके साथ निकलती हैं, चाहे उल्टी के ज़रिए से हो, चाहे खून के फस्द के ज़रिए से हो, चाहे वो इसहाल के ज़रिए से हो या किसी भी ज़रिए से हो, पसीना के ज़रिए से हो। तो उससे बदन से रुतूबतें ज़रूर निकलती हैं, और जब भी बदन से रुतूबत निकलेगी तो ज़ाहिर है कि रुतूबत का निकलना बदन में यबूसत को बढ़ा देता है और खुश्की पैदा होती है। तो ये इस तरह से ये मुजफ़्फ़िफ़ में शामिल है। ग़िज़ा की क़िल्लत, ग़िज़ा का खाना बदन के अंदर रुतूबत पैदा करता है। पहले जैसा बयान हुआ कि ग़िज़ा ज़्यादा खाई गई तो बदन में रुतूबत बढ़ी, शहम का इज़ाफ़ा हुआ, रुतूबत भी बढ़ी और बुरूदत भी बढ़ी। लेकिन जब ग़िज़ा कम खाई जाती है तो ग़िज़ा का कम खाना ये बदन में खुश्की पैदा करता है, इसलिए कि रुतूबत पैदा करने की ज़िम्मेदार ग़िज़ा ही है, और इंसान ग़िज़ाएँ ऐसी लेता है जो कि आम तौर से पानी भी साथ में लेता है। तो ग़िज़ा जो है बदन में एक तरह से रुतूबत बढ़ाती है। तो जब भी ग़िज़ा की ज़्यादती होगी तो ये कहा जाएगा कि बदन में रुतूबात बढ़ गई हैं, ग़िज़ा रुतूबात बनाती हैं। तो जब भी ग़िज़ा की ज़्यादती होगी कहा जाएगा कि बदन में इम्तिला हो गया है, मवाद बढ़ गए हैं। आम तौर से वो रुतूबात होती हैं, जो कॉन्सेप्ट है। और जब ग़िज़ा कम खाई जाती है तो कहा जाता है कि ग़िज़ा में मवाद कम हो गए हैं। मवाद से मुराद मादे, तो आम तौर से मादे रुतूबात की शक्ल में होते हैं। तो इस तरह से ग़िज़ा की किल्लत बदन में खुश्की पैदा करती है। आदमी दुबला पतला होने लगता है, उसको मवाद नहीं मिलता और बदन के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है। फिर जैसे हर मिजाज के बयान में हमने पढ़ा, हर टाइप के असबाब में, मिजाज के असबाब में, कि उस किस्म का जब ग़िज़ा या दवा का इस्तेमाल किया जाता है, हर ग़िज़ा का इस्तेमाल हरारत पैदा करेगा, बारिद का बुरूदत करेगा, रतब ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल रुतूबत पैदा करेगा। इसी तरह खुश्क ग़िज़ा का या खुश्क दवा का इस्तेमाल जो है वो बदन में खुश्की पैदा करता है। ठीक है, तो जैसी ग़िज़ा खाई जाएगी उसी एतबार से उसका बदन में असर होगा। इसलिए कहा जाता है कि खुश्क रोटी या ऐसी चीज़ें उस वक्त इस्तेमाल की जाती हैं जब बदन में
رطوبات زیادہ ہیں تو علاج کے طور پر خشک چیزیں دی جاتی ہیں، اور اگر خشک غذا یا خشک دوا کوئی استعمال کر رہا ہے، خشک دوا سے مراد وہ دوائیں جو یابس المزاج ہیں، جن کا مزاج خشک ہے، ایسی بہت ساری دوائیں ہیں۔ عام طور سے بہت سی دوائیں گرم اور خشک ہوتی ہیں، تو جہاں گرمی پیدا ہوتی ہے وہیں خشکی بھی پیدا ہوتی ہے ان سے۔ تو خشک غذا ضروری نہیں ہے کہ صرف خشک ہو، اس کے ساتھ حرارت بھی ہو سکتی ہے کہ ہار یابس ہو، گرم خشک ہو، تو چاہے وہ غذا کسی بھی حیثیت سے ہو، ایکٹی کوالٹی اس میں جو بھی ہو، لیکن پیسی کوالٹی یا کیفیت منفعلہ اگر اس کے اندر خشک ہے تو وہ بدن میں جانے کے بعد خشکی پیدا کرے گی۔ حرکات نفسانیہ کی کثرت، ہم نے انفعالات نفسانیہ کا تذکرہ ہر چیپٹر میں پڑھا ہے۔ مسخنات میں دیکھا کہ ہم نے کچھ انفعالات نفسانیہ جیسے خوشی اور جو ہے یہ فرحت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں غصہ، یہ چیزیں خشکی پیدا کرنے گرمی پیدا کرنے والی تھیں۔ اسی طرح ہم نے برودت میں دیکھا کہ ڈر اور خوف کی کثرت برودت پیدا کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ فرحت معتدل سے رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسی حرکات نفسانیہ ہیں جن کی کثرت سے خشکی پیدا ہوتی ہے، جیسے بہت زیادہ سوچنا، بہت زیادہ غم کرنا، بہت زیادہ جب بھی ان کی زیادتی ہوگی تو ان کی زیادتی سے روح تحلیل ہوگی، روح کی حرکتیں زیادہ ہوں گی اور روح تحلیل ہوگی، اور روح بھی جب بھی تحلیل ہوگی تو اس کی وجہ سے روح کا مزاج چونکہ رطب ہے، اور روح کے تحلیل ہونے کی وجہ سے رطوبت کم ہو جائے گی اور بدن میں خشکی کا اضافہ ہو جائے گا۔ اشیاء مجففہ کا بدن سے ملنا، وہ کون سی اشیاء ہیں جو خشک ہیں اور جن کے ملنے سے بدن میں خشکی پیدا ہوگی؟ مثال کے طور پر جو باہر کی ہوا ہے وہ خشک ہے، تو جب خشک ہوا میں آپ رہیں گے تو اس سے آپ کے جلد میں بھی خشکی پیدا ہو جائے گی نا۔ تو اسی طرح خشک چیزوں کا استعمال جب آپ کریں گے بدن میں ایسی چیزیں بدن کے ساتھ ملیں جو خشکی پیدا کرنے والی ہیں، تو جب ان کا استعمال کیا جائے گا تو اس سے بھی بدن میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ نہایت گرم اشیاء کا بدن سے ملنا، گرم اشیاء جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ گرم چیزیں اگر معمولی حیثیت سے ہیں، ہلکی گرم چیزیں ہیں، ہلکے مسخنات ہیں، تو وہ رطوبات کو پگھلا دیتی ہیں یا اشیاء کو پگھلا دیتی ہیں، رطوبات بنا دیتی ہیں اور رطوبت بڑھا دیتی ہیں۔ لیکن زیادہ گرم چیزیں ہیں یا گرمی زیادہ استعمال کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ رطوبات کو تحلیل کر دیتی ہیں، ان کو جلا دیتی ہیں، خشک کر دیتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم نے مثال لی تھی کہ ایک طرح سے پانی لیا جائے، ایک پوٹ میں ڈال کر کے اسے چولہے پہ رکھ دیا جائے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سارا پانی پہلے جو ہے وہ بھاپ بنا اور اڑ گیا۔ تو وہ جو پوٹ تھا پہلے پانی کی وجہ سے کہا جائے گا کہ وہ مرطوب تھا، اس کے اندر رطوبت تھی، لیکن اب اس کے اندر خشکی ہے، رطوبت نہیں ہے۔ تو خشکی کا ذمہ دار کیا ہوا؟ گرم اشیاء کا استعمال۔ جس طرح آگ کا استعمال کیا گیا، ویسے ہی جب بھی گرم اشیاء کا استعمال کیا جائے گا، گرم چیزیں کھائی جائیں گی یا گرم چیزوں کے ساتھ رہا جائے گا، تو ان سے گرم اشیاء کی وجہ سے خشکی بدن میں پڑتی جائے گی۔ جیسے چائے کا استعمال بدن میں خشکی پیدا کر سکتا ہے، بہت سی اور چیزیں ہیں جو گرم ہونے کی وجہ سے اگر استعمال کی جا رہی ہیں، تو گرم مسالہ جات ہیں تو وہ بدن میں خشکی پیدا کر سکتے ہیں۔ Now coming to the mujaffifat, we have discussed earlier the three important factors, three important agents, the musakhinat or calorific agent, the mubarridat or cooling agent, and then we also discussed the murattibat or moistening agent. Now this is the fourth and last one among asbab sui mizaj, mujaffifat. Mujaffifat are drying agents. So how drying agents are, what are the drying agents responsible for dryness? The first one is harkat or harkat. Harkat are actually responsible for tahleel
or dissolution of fluids from the body. If you are doing harakat, then you are actually trying to dissolve the body fluids. Body fluids are dissolved, and very simple understanding is that excessive harakat is responsible for perspiration, and perspiration is a kind of evaporation of body fluids from the body. So in this way, harakat acts as a drying agent. Another thing is wakefulness or yaqza, or awakening, or you can call as bedari. So what are these? What is this? Means you are. It is in contrast to sleep. You are waking up, or you are not sleeping. So in that condition, in wakefulness or in yaqza, the heat is increased in the body, and fluids are dissolved in the body, responsible for the drying. And I already told that yaqza is a kind of harakat, and sleep is a kind of rest. So the effect of yaqza is similar to harakat, and the effect of sleep is similar to rest, physical rest. So yaqza is responsible, bedari or wakefulness is responsible for increase of dryness in the body. And many people who used to who do not sleep much, they are the dryness in their body and in their brain, in their heads, dryness is increased. So yaqza is a kind of drying agent. Kasrat istifrag, excessive evacuation. Excessive evacuation by any mean. So if you are employing any kind of evacuation, either ishal or idrar or qay or fasd, any kind of or tariq, any kind of, even hijama, any kind of istifrag is responsible for excessive evacuation of not only the materials of toxin or even the waste materials from the body, but also some rutubat and some fluid component of the body is also evacuated along with those waste materials or along with those istifrag. So that evacuation of or elimination of body fluid materials is responsible for decrease of body rutubat and increase of dryness in the body. So kasrat istifrag is in this way responsible for dryness. Qillat ghidha. What is qillat ghidha and how qillat ghidha is responsible for drying? Qillat ghidha means consumption of less food. Less food, if any person is using food lesser in terms of its quantity, so it is causing dryness. As I told earlier that giza, if anyone is consuming giza, so giza is converted into body, into camus, or it is referred as a kind of body fluid necessary for the energy generation. So consumption of giza leads to formation of fluid, and that fluid which is called as sometimes mawad or body material, and it is excessive consumed, then excessive imtilai mawad is used to describe the concept. So if giza is consumed less, then the rutubat will be formed in the body less. A lesser formation of rutubat will lead to dryness of the body. And if a person is not eating well, the blood production will be decreased, and decreased production of blood will lead to dryness of the body, because the mizaj of blood is har and ratb. If ratb agent is not produced in well quantity, then it will be called as
a dry person, or the mizaj of the body will be dry. Use of habis giza or habis dawa. So there are a lot of drugs which are included into yabisul mizaj drugs, and many times the drugs are having compound quality har and yabis. So most of the drugs are har yabis mizaj drugs. So consumption of such drugs will lead to dryness, will increase the dryness in the body. And similarly giza, if any dry giza is used, so like hot giza, like hot diet, like cold diet, like wet diet, every kind of diet increases the same caifiyat or same quality in the body. Similarly, yabis giza will lead to yabusat or dryness in the body. Then excess harkat nafsaniya. How excess harkat nafsaniya is responsible for dryness? Excess harkat nafsaniya, either anger or excess worries or excess fear or excess grief, all these things are responsible for excessive movement of ruh nafsani. If ruh nafsani or ruh haywani is excessively moving, then these ruh are consumed. The tahleel results in tahleel ruh or dissolution of ruh, and this dissolution of ruh will be responsible for dryness, because the concept of ruh, the mizaj of ruh is wet and hot and wet. If the ruh becomes less in the body, the rutubat will become will decrease in the body, and it will lead to dryness or tajfif. Contact with mujaffif things. So any kind of contact with dry things will be responsible for dryness in the body. For example, the atmosphere is dry. If you are living in a dry atmosphere, your skin will become dry, and this is a common feature we are observing in dry climate, dry season condition. So contact with dry things will be considered as a drying agent. Contact with very musakhin things. Any contact with the drugs which are musakhin, or anything, any diet which is musakhin, or any external thing which is musakhin, will lead to dryness. For example, if the external climate is very hot, and then it will lead to dryness in the body. And as I discussed earlier in the previous example of murattibat, that heat is an active quality which induces dryness when it is excessive, and when it is mild, and in exceptional cases it increases rutubat, like we saw the example of butter. But in the example of a pot of water placed on the stove or on the flame will become dry after some time, due to application of heat of the flame on that pot, that will convert the water into steam. So the hot become dry. Similarly, in the body fluids, if we are in contact with hot things and musakhin things, then it will lead to dryness of the body fluids, and it will be considered as a drying agent. So we are till now, ہم نے اب تک یہ ڈسکس کیا تھا کہ کون کون سے اسباب ہیں سوء مزاج کے، اور سوء مزاج کے اسباب سے کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں. اب ہم اس میں یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ
وہ کون سے اسباب ہیں جو سوء ترکیب پیدا کر سکتے ہیں؟ سوء ترکیب ہم نے پڑھا ہے اسباب امراض کی دوسری قسم ہے، امراض مفردہ کی ایک قسم ہے سوء مزاج اور دوسری قسم ہے سوء ترکیب۔ تو امراض مفردہ کی جو دوسری قسم ہے سوء ترکیب، اس میں بہت ساری اقسام ہیں، ہم نے پہلے اس کو پڑھا ہے۔ امراض خلقت ہے، امراض مقدار ہے، امراض عدد ہے اور امراض وضع، یہ 4 بنیادی اقسام ہیں۔ پھر ان کی ذیلی اقسام ہیں، امراض شکل ہے، امراض مجاری ہے، امراض اوعیہ ہے، امراض صفائے ہیں، اور اسی طرح ان امراض مقدار میں کمی زیادتی کا ہونا ہے، امراض عدد کا کم زیادہ ہونا ہے، اور امراض وضع کا، اس میں امراض موضع اور امراض مشارکت یہ دونوں شامل ہیں۔ تو ان سارے امراض کے اسباب کیا ہیں، اسے ہم اس سیشن میں دیکھیں گے اور 1 بائی 1 اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو جو چیزیں شکل کو بگاڑنے والی ہوتی ہیں ان کو ہم مفسدات شکل کہتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسباب امراض شکل۔ اسی طرح جو امراض مجاری پیدا کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں اسباب امراض مجاری۔ اسباب امراض صفائے یا اوعیہ۔ اسباب امراض مقدار پر بات کی جائے گی۔ اسباب امراض عدد کیا ہوتے ہیں، کون سے ایسے امراض ہیں جو عدد کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوتا ہے کہ عدد کے اندر تبدیلی کس لیول پر ہوتی ہے اور کیسے وہ سمجھی جاتی ہیں۔ اس طرح امراض وضع کیسے پیدا ہوتے ہیں، پوزیشن میں ڈس آرڈرز جو ہو جاتے ہیں، وہ پروگزیمیٹی میں جو آپس کے اعضاء کے ریلیشن شپس میں جو ڈسٹربنس ہوتا ہے، ان سارے امراض کے اسباب کیا ہیں۔ تو اس پر بہت اچھی گفتگو ہولسٹک وے میں کلیاتی پہلو سے کی گئی ہے، اس کو دیکھا جائے گا اور 1 بائی 1 اس کے بارے میں ڈسکشن کیا جائے گا۔ تو اسباب سوء مزاج ہم نے دیکھ لیا، اور اسباب سوء ترکیب میں کس طریقے سے اسباب کو بیان کیا گیا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ So we have discussed about امراض سوء مزاج and the asbab of سوء مزاج. Then we will see here what are the asbab which are responsible for a second group of امراض مفردہ, that is سوء ترکیب. So what are the factors responsible for سوء ترکیب؟ Among سوء ترکیب we have already discussed different types of سوء ترکیب. For example امراض شکل, just I am revising, and similarly امراض مقدار, امراض عدد, امراض وضع, and among this is actually امراض خلقت. امراض خلقت means malformations. So among امراض خلقت we have seen the امراض شکل, امراض مجاری, the disorders of lumen or passage, the امراض cavity or the disorders of اوعیہ, and امراض صفائح, or it is also called as امراض سطوح. سطح means surface, so امراض صفائح, صفحہ is also surface, امراض صفائح اور سطوح. So we have seen all these types, and among امراض مقدار either it will be increase or decrease, نقص اور زیادتی. Similarly امراض عدد either it will be زیادتی اور نقص. And similarly امراض وضع we have discussed about امراض وضع. There are 2 types of امراض وضع. One is امراض موضع and the other is امراض مشارکت.
موضع means related to position. مشارکت means related to interrelationship or proximity disorders. So these amraz were discussed earlier, and then we will see all the asbab of all these things. اسباب all these سوء مزاج all these اسباب سوء ترکیب اسباب of امراض خلقت اسباب of امراض شکل this one. So it is also called as مفسدات شکل. What are مفسدات شکل? مفسدات means which is disturbing the figure, disfigurement causing factors. So we will see the different asbab of different disorders, and this will be helpful for understanding the different types of disorders, and the explanation of these things is very interesting. For example, what is the cause of amraz adad, how adad is increased or decreased, at what level. It will encompass very obvious examples, very obvious reasons, as well as some the hidden features, the hidden concepts behind in Unani system of medicine, and it will integrate not only the concept of ahwal badan but also the concept of Unani physiology, the explanation of fundamentals in terms of umur tabiya, in terms of especially Koa and Mizaj will be applied here. So you can recall that concept before proceeding to the sessions of asbab سوء ترکیب, either مفسدات شکل or other disorders. So it will be very beneficial and important discussion. We will see one by one in the coming session, and after asbab سوء ترکیب we will see the asbab of tafarruq ittisal also. So we will try to understand these things with the help of different visual aids and different examples, different figures and images, so that it will be clear to us.